Bonjour, je m'appelle Dr. Tien et bienvenue à French 1311, chapitre 2, leçon 9. Aujourd'hui, nous allons étudier les questions avec deux réponses. La réponse oui et la réponse non. Nous allons étudier les questions avec deux réponses, oui ou non. Hello, my name is Dr. Tien and welcome to French 1311, Chapter 2, Lesson 9. Today we are going to study questions with yes or no responses. Questions with yes or no responses in French. Ça va? Très bien. OK. Now, first of all, page 54, 55. 54, 55. Okay. First of all, you can use your intonation, the way you will speak, right, to ask a question in French. Okay, a statement becomes a question with your intonation. Okay, getting to the end of your statement, you raise your voice a little bit, and your question becomes, your statement becomes a question. Okay, très bien. All right, a statement. Let's say this is a statement before becoming a question. Elle est française. Elle est française. Okay, you want to change that statement, elle est française, into a question. Okay? Elle est française, elle est française, elle est française. So getting to the end of your statement, right? Your voice, you raise your voice a little bit, and then your statement becomes a question. So, intonation, first of all, your intonation, raising your voice a little bit, getting to the end of your statement, will change your statement into a question. Okay? Elle est française. Statement. Elle est française. Elle est française. Elle est française. And then your responses will be yes or no. Is she French? Yes, she is French. No, she is not French. Okay? So here, elle est française? Oui. Oui. Oui, elle est française. Oui, elle est française. Non, elle n'est pas française. Elle n'est pas française. Elle n'est pas française. So the question can be answered in the affirmative or in the negative, right? The affirmative or in the negative. Okay. Now, you can also use the expression est-ce que. Okay. Est-ce que in front of your statement. Any statement will become a question with est-ce que placed in front of the statement in French. Is it that? That's what it literally it means in English. Is it that? All right. So est-ce que placed in front of any statement becomes a question. Okay. So est-ce que, répétez, est-ce que, est-ce que. Okay. When est-ce que, the E comes into contact with a vowel, right? You would drop this
E, and then you put your apostrophe. The same thing with, right? The same thing with on. Ça va? Très bien. So, here, elle est française, right? Elle est française, right? When it became a question. Elle est française. So, elle est française. You put SQ in front of elle est française, and then the statement changes into a question. So, est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est française? So here you know that the E has been dropped, and then we put our apostrophe there, right? The apostrophe there. The same responses for the question, est-ce que, in front of the statement will answer the question where you raise your voice a little bit. So it can be answered with oui or non. Okay. So, est-ce qu'elle est française? Oui, elle est française. So the same thing, right? It's a question of style. You can raise your intonation, or you can put est-ce que in front of the statement, and then your statement changes into a question. Oui, elle est française. Non, elle n'est pas française. No, she's not French. Okay. Here too. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Raise our voice a little bit towards the end. The intonation. Right? Il y a beaucoup d'étudiants. Are there many students? Alright? Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Yes, there are many students. Non, right? Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. No, there are not many students. Okay, now we are using est-ce que here. You know that we have il beginning with a vowel, right? So two vowels meet. Get rid of the first one, and then we put our apostrophe. So, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? The same way you answer your question, right? Here, the oui or the non, right? So, oui, il y a beaucoup d'étudiants. Non. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Okay? So you have two ways of answering that question, the negation or the affirmative. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. The same thing here. You raise your voice. Tu es en cours maintenant? Tu es en cours maintenant? Are you in class now? Tu es en cours maintenant? Tu es en cours. Right? Tu es en cours maintenant? Tu es en cours maintenant? Okay? Oui, je suis en cours. Yes, I'm in class. Non, je suis pas en cours. No, I am not in class. And then the est-ce que, right? Est-ce que tu es en cours? Est-ce que tu es en cours? Are you in class? Oui, je suis en cours. Non, je ne suis pas en cours. Okay, so intonation first, right? You raise your voice a little bit, getting to the end of the statement, and then your statement becomes a question that will demand yes or no answers. Oui or no. Okay. And then, secondly, you can ask the same questions using est-ce que in front of your statement. Ça va? Au revoir et à bientôt.